Like this morning we were here with the national team. And just by watching we can see how good Russian baseball is getting. We saw things that we don't do in the US. So we hope to share information. We don't know everything, but if we don't know something, we will find it out. Many things that we will show you, we have tried through science, through practice, and it's worked for us. It's for everybody. Okay, and we brought with us this year two very, very outstanding coaches, teachers, and educators. First, Darren Seiler. He's been at the high school level one of the most successful high school programs. He was named High School Coach of the Year. He has an international school where kids from all over the world also come play for him. And he's also coached all over Europe, especially in Portugal. And he's familiar with European baseball. Our second coach, Corey DeHaan. Yeah, you're impressed on that one. First thing, played in the major leagues. He then went on to coach and manage in the Pirate system, the Pittsburgh Pirate system. He's currently one of the hitting coaches with the Pittsburgh Pirates. And if you know the Pittsburgh Pirates, they are one of the most advanced organizations when it comes to teaching, coaching, and using science. Если вы когда-нибудь знакомились с Pittsburgh Pirates, то вы будете знать, что у них одна из самых развитых систем по преподаванию и вообще тренерству, тренерству и отбиванию. Okay? How many of you were not here last year? Кто здесь не был в прошлом году? Not here. Как мы начинаем, вы можете, в принципе, задавать вопросы, поднимать всегда руку, то есть как только у вас будет вопрос, просто спрашивайте. It's not, we hope we don't make it a lecture. То есть мы не хотим сделать это как лекцию. We want to make it more a discussion. То есть мы хотим это сделать дискуссию. So anytime you have a question, just ask. То есть каждый раз, когда у вас вопрос, просто спрашивайте. When we take a break, if you have a question, go ahead and ask them. Когда у вас будут какие-то перерывы, если вы так хотите у них что-то спросить, можете сюда подойти и спросить. Now, question. Вопрос. Why do we want you to ask a question when the group is together? Почему мы хотим, чтобы кто-то задал вопрос, когда мы все вместе? Why? Почему? Why not ask the question when we take a break? Почему не спросить вопрос в перерыве у кого-то? And that's the other thing. We're going to ask them a lot of questions. И вот еще такая вещь будет, что мы будем спрашивать вас много вопросов. Because that's how you teach your players. Потому что это так, как вы учите своих игроков. And we'll discuss that more later. But why do you ask a question in a group? Но почему мы спрашиваем, задаем вопрос, когда мы тут все вместе? Which is not easy, because sometimes we think asking a question might be a not good question, but all questions are good. Ну да, иногда можно сказать, что вопрос, вы хотите спросить, это не самый лучший вопрос, но для нас все вопросы, они приемлемы и нужно их задавать. And not only question, but if you have an idea, Но не только вопрос, даже если у вас какая-то идея, you can share it with everybody. вы можете ей поделиться с каждым. And that's how you learn. И это как мы будем учить. Okay, so the reason you ask the question
Причина, почему вы спрашиваете, In a group. почему нужно делать вопрос в группе, Is so that way everybody can learn. потому что тогда каждый будет что-то изучать и делать себе тоже. Because if you ask it private, Потому что если вы спросите это в какой-то частный, only that one person то learns. тогда только вы один тот что-то выучите. Okay? You good? Don't worry if you fall asleep, Не волнуйтесь, заснете, we'll wake you up. они разбудят. So what we're going to do now for a couple minutes, Что мы сейчас сделаем 2 минуты? I'm going to have Coach Seiler talk to you and Coach Dehan talk to you, and then we'll start the program also. Сейчас тренер немного скажет, Да. Привет! Как ваши дела? That's all the Russian I know. I want to start by saying thank you to the coaches. Like Coach Caliendo said, without you, the game doesn't exist, it doesn't grow. Я хочу начать с того, что сказать вам спасибо, что вы здесь, как сказал Галиенду, без вас игры действительно не будет. And also to our hosts for their hospitality and inviting us here. And I'm excited to get to work with all of you and all this amazing facility. Также тем, кто нас принимает, принимающей стране, нам очень приятно будет работать здесь, в этом здании, на этом поле. I have had the honor of working in Europe for about 5-6 years. Мне повезло работать в Европе примерно 5-6 лет. And one of the things that I think is the biggest takeaway for me Мне кажется, что одна из самых больших вещей, которых я выучил, is the relationships that I've made as a result of connecting with coaches and players all over the continent. это то, что я построил отношения с тренерами по всей Европе. Baseball is a wonderful sport. I think the most important thing about the game is the relationships and connections that you make with people in it. Бейсбол это прекрасный вид спорта, и самое важное то, что вы строите отношения с другими людьми, тренерами, с кем вы работаете. So I'm looking forward to creating relationships with all of you Так что я очень жду, чтобы построить эти отношения с вами. and learning from you and sharing what I know to help your players develop. Выучить что-то от вас, а вы выучили что-то от меня. I'm looking forward to a wonderful weekend. Again, if you have questions or comments about anything that I say, or if any of the information that I have Да, и так что на этих выходных, когда вы будете работать, любую информацию узнать, задавать вопросы. I'm happy to share all of it with you, whatever I have. Да, я буду счастлив ответить на все вопросы и поделиться всем, что я знаю. It's a pleasure to be here with you guys. Мне очень приятно быть с вами сегодня. Thank you for opening your house to us. Спасибо, что вы открыли ваш дом для нас. I am just as excited to hear from you guys as you are hopefully to hear from us. И мне очень приятно будет слышать что-то от вас, и я очень жду что-то слышать от вас, так как вы что-то будете выучить от нас. Just like Pete and Darian said, these are things that we have learned throughout our career that we're hoping to pass along to you. То, что сказал Питер и Дэриан, то есть это все знания, которые мы собрали за все наши карьеры, мы будем счастливы с вами поделиться ей и передать это все вам. We get excited when they work and when they work for you guys. Да, нам нравится, когда вся эта информация, это все срабатывает, это работает на нас. But not every time is it going to work. Но это не будет работать каждый раз. And every player is an individual and is created in a certain way. Their body moves in a certain way. И каждый игрок, он создан по отдельности, у каждого есть свое тело, поэтому каждому будет индивидуальный подход. So the fun part of the coach is learning what kind of drill, what kind of action can I help teach them to make them better. Так что лучшая часть в тренерстве это то, что как ему сделать тренера этого игрока лучшим, чему ему научить, чтобы сделать его самым лучшим. So we're going to have some fun the next couple of days, showing you different ideas and thoughts of how you can help train your kids. Так что мы будем наслаждаться тренерством и делиться информацией, как тренировать детей. And we want to hear from you guys then as well with your questions. И мы также хотим слышать от вас, от ваших вопросов, то есть какие вопросы у вас есть по
Okay. Right, mío cubanos, ¿dónde están? ¿Cuáles cubanos? Uno, dos, no tienen tres, ¿no? ¿Cubanos? Y habla español. ¿Tú hablas español? No, ¿Qué habla italiano, no? ¿Italiano? ¿Habla, no? Nessuno parla italiano? No? Alright. Two things. Две вещи. One, we know it's not easy sitting there Первое, мы знаем, что это нелегко тут сидеть, because we do it many times throughout the year. потому что мы это делаем круглый год, What you do, learn. то, что вы делаете. So we will try to take a break. Так что мы будем пытаться в перерывами это все делать. More exciting will be tomorrow Да, будет больше интереса будет завтра. because you'll be moving and doing things. Вы будете двигаться и что-то делать. Okay? Right now, I'm just going to show you some things as fast as I can. Так что сейчас я вам просто покажу какие-то вещи, чем можно быстрее, Very basic, очень базовые. but basic is important. Но база, она очень важна. Okay? First thing, real quick, you have it in your folder. I have to show it. That's our sponsors. Да, первое у вас есть спонсоры. Okay? And that allows us to bring coaches like them here. Да, и они позволяют привозить таких тренеров сюда. Okay? The second thing is this is a convention that we attend every year. И эта конвенция, куда они ездят каждый год. I'll show all of it. Each January, 7,000 coaches. every level of the game pack their bags, starting their journey to the annual ABCA convention. This year, we celebrated our 75th convention, where a record-breaking 6,650 coaches descended upon Dallas, Texas for the 2019 edition, solidifying our event as the world's largest gathering of baseball coaches. There's a buzz, and I think buzz would be the word. And when you walk into the convention center, when you walk into the hotel, it's electric. Right? I mean, you can tell there's something in the air with it. It's awesome. You know, there's not really anything else. As you progress in this profession and in any other facet of your life, you don't have a group of guys that really just come together every single year and hang out and talk baseball and talk shop. Man, it can't be replaced with anything else. With over 300 exhibitors inside of the world's largest baseball trade show, to offering attendees 60-plus coaching class across 3 separate stages, to honoring the best coaches in the game, I know they're not going to this year's version of 4 Days of Baseball Heaven rewrote the record books. There's something for everybody. There's professional coaches here. There's high-level Division I coaches here, junior college, NAIA, Division III, include youth coaches, high school, travel ball, and I think there's really something for everybody. Вкратце, это как церемония огромная, как Оскар, Грэмми для тренеров американских, где они собираются, там происходят награды, обмен информацией, все чем. Okay? And there's coaches from all levels, youth all the way to Да, professional. и там тренеры всех уровней, от детей до профессионалов. And maybe one day some of you can attend the convention. We have an international section of the Да, convention и может also. кто-то из вас когда-нибудь сможет посетить, у нас есть там секция для международных тренеров. Okay, so first thing, don't worry about the English, he's going to translate. Да, не волнуйтесь, то, что там по-английски, наверное, будет написано, я буду переводить. Some important things before you ever hold a practice. Очень важная вещь до того, как вы начинаете тренировку. We all know parents can be a problem. Мы знаем, что родители могут быть проблемой. In Russia, in US, Italy, everywhere. В России, в Америке, в Италии, везде. So to have a meeting with your parents and your players to discuss certain things is very important to make your season better. Это очень важно, что то, что как вы можете сделать ваш сезон лучше, это чтобы у вас была встреча с родителями и детьми до начала. To make sure your communication is correct. Чтобы они понимали, какая у вас коммуникация с ними. Now, we know here, there's coaches here today that coach more years than us. Мы знаем, что здесь тренеры есть, которые тренируют больше лет, чем мы. But yet, it's important to still stay with the basics. Но это важно, чтобы вы все равно оставались, знали базу. One quick question. Один вопрос. If you had a parent meeting Если у вас есть встреча с родителями,
what would be the most important thing to discuss? Какая самая важная вещь, которую будете обсуждать? And if you answer it correctly, Если вы скажете, ответите правильно, dollars. if you answer it correctly, we give you good money. Мы вам дадим деньги. No? Or maybe we give you a gift. Или подарок. What? The gift is better. Подарок лучше. I don't have much money. У меня немного денег. What? So one thing, just one. What? Одна вещь. Безопасность. Huh? Безопасность. What do you say? Safety. Safety? Okay, good. What else? No, give me Что another. еще? Что еще? Hey, come here. Come here. Come here. No, come here. Come here. Хотите спросить у тренера, Here. упадет ли его сын в ноги, все, блин. Yeah. It's okay. He was scared. He was worried, right? He was worried. Fear. Да, он немного What боялся. else? Something else. Что еще? Что еще? Just yell. Детей. Huh? Kids. Ты не сказал kids. Okay, but give me something to talk about that's important. One thing. Ну что, о чем именно можно побеседовать? Одна вещь. Дисциплина. Discipline. Good. Yeah. The doctor. The doctor. And we say in the U.S., the doctor is in the house. Right? Very important, that man. Treat him good. What else? Anything else? Еще что-нибудь? Come on. Health. 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 Здоровье. Yeah, health. Steroids? Здоровье. Oh. They sound like steroids. Yeah, no, I know. Yes, health. Okay, what else? What else? Come on. Что еще? Hey, I remember him. Very good, huh? Yeah, he said like, what health issues kids have? Health issues, good, if they're hurt. Hey, where'd he go? No card? You don't like? No? You don't like? You like? Самое главное, переведи ему. Hey, Самое главное в команде Here. в общении с No. родителями. Hey! Wait, here. Oh. I gained weight. Дело свой не отдам. For you. Дело не отдавай свой. Свой не отдай, короче. What else? What else? Да. Я скажу. Самое главное общение с родителями — это то, что в команде есть тренер, а не родители тренер. What? The most important thing in team is that there is a coach there, not the Okay, good. Now, explain. Those are all good. All good. Да, все ответы, в принципе. Okay, I'm just going to give you my thing. Я вам просто скажу свою вещь. For me, I want the parents and the players to understand that the game is difficult. Я хочу, чтобы родители и дети понимали, что игра You сложная. fail a lot. То, что у вас много ошибок. And the parents have to understand when they're at the game, if they talk to the players, И родители должны понимать, что когда они на игре, и они говорят с игроками, they will hurt their ability to concentrate on the skill. то они сделают хуже игрокам. То есть они делают так, что они не могут сконцентрироваться на игре. And it's the responsibility of the player to get better. И это ответственность игрока, чтобы стать лучше. It's not the responsibility of the coach Это не ответственность only. тренера только. Okay? And the parent is important because they have to stress that to their kids. И родители тоже должны это понимать, потому что они должны Base- вводить стрессовую ситуацию. Baseball is not a game you can practice once a week. Бейсбол это не игра, в которой тренируются один раз в неделю. So kids have to try to practice a little on their own. То есть дети должны тренироваться иногда Okay? сами по So себе. that's what I would explain. One thing. Это то, что я вам скажу. But you can explain many. Но вы можете сказать также другие вещи. Okay, now, fundamentals to focus on. Important. Это вещи, на которых нужно всегда фокусироваться. Важно. Playing catch, number 1. Играть в кетч, Fielding and throwing, number 2. игра в финте и броски, Hitting, отбивание, pitching, кетчинг catching position, and base running. и пар. If you stay with these areas and make them the best, your team will be strong.
Если вы будете фокусироваться на этих вещах и доведете это до совершенства, то ваша команда будет очень сильной. So don't forget, work on the fundamentals a lot. Не забывайте работать над этой базой очень много. Okay. Training fundamentals by making them fun. Тренировать этот фундамент, но делать так, чтобы это было весело. How do you make them fun? You change the drills. И как сделать это так, чтобы это было весело? Вы просто меняете упражнения. You make it a game. Вы делаете это, превращаете это в игру. Okay, so example. Например, If this room here, this side, everybody here, если все, кто на этой стороне сидит, was hitting off a tee, отбивают стикну с подставки, and you had 5 swings, и у вас 5 and that's all you do, you hit off a tee, batting tee, you hit off a batting tee. и вы отбиваете с подставки, This group. эта группа, This group, то эта группа, you hit off a batting tee, but you must hit a target. то эта группа отбивает с подставки, но они должны уже отбить куда-то в какую-то мишень, в какую-то цель. Which one is more fun? Какая более веселее? Yeah, okay? Second, Вторая, да. that's making it a little more fun. Это уже веселее. You train for real situations. То есть вы тренируетесь уже в какой-то реальной ситуации. What do I mean by real situations? Что я имею в виду под реальной ситуацией? Pitcher, catcher, Питчер, кетчер and a hitter. и отбивающий. Okay? That's a real situation. Это реальная ситуация. Man on first base, Человек на первой базе. they're going to steal. Они побегут воровать. That's a game situation. Это ситуация в игре реальная. Man on second, Игрок на второй. less than 2 outs. Меньше 2 аутов. The ball is hit towards shortstop. Мяч отбит в стопу. What does the runner do? Что бегущий делает? That's a situation. Это тоже реальная ситуация. The real situations you have to create so that way they transfer better into a game. Вы должны создавать реальные ситуации, тогда они будут готовы лучше к игре. Now remember, I'm just throwing some ideas here. Это просто какие-то идеи. Okay, yelling at players. Yelling, right? Hey! Крики никогда не помогают. Right? He gave up home run. Home run. Right? Он отбил хомран. А нет, не отбил. 3? 3 in 1 inning? No? 1. Yelling at him will not help. Кричать на него не поможет. Player missed ground ball. Игрок пропустил граунд-бол. The first thing they do is look at you. Первая вещь, которую они сделали, посмотрят на вас. If you're Если вы бежите, no good. знаете, это хорошо. Maybe 30 years ago that was good. Может быть, 30 лет назад это срабатывало. Today's athlete, Сегодняшний спортсмен no good. нет. Okay? Watch. This is no good. I don't know if they'll understand it. I think they will. Tell them after the first game. После первой игры, да, он ходит. Как тебя зовут? You just kick the player off. You send him home. Да, он выиграл. Go home. Don't worry about this part. You don't have to check. Вы знаете, почему я выгнал Билли? Потому что она была девчонка. Of course he translates. Watch. Next day. Ну да, вы какого черта вы там делаете? Watch, game 3. Хренов мяч, говорит, и нужно взять. Ну и как-то так. Words matter. Слова не имеют значения. What you say. То, что вы говорите. Okay? When somebody gets hit by the ball, Если кто-то, кого-то попадает мяч,
Okay, no good. Это нехорошо. Okay, many times player gets hit, То есть игроки очень часто попадают в перед. and the smart coach yells, "Come on now, it doesn't hurt." И умный тренер говорит, ну ладно тебе, это не больно. Right away, you ruined your credibility. То есть вы сразу же разрушаете ваше значение, ценность, знание. Okay, when we teach, Когда мы преподаем, be careful teaching how you did it. то есть будьте аккуратны в том, именно как вы это делаете. They understand that? Вы понимаете, да? Yeah? Okay, watch. This is father and son teaching Отец them. с сыном. Okay? If the dad is teaching how he did it because he does not know, he's going to teach him wrong. So have to think different. Нам также надо думать по-другому. Not how you did it 2 years ago. Не так, как вы это делали 2 года назад. Not how you did it 5 years ago. Не так, как 5 лет назад. How you're going to do it today. Как вы будете это делать сегодня? Okay? An example. Например. Watch. Man on second. They throw the ball to first base. Они кидают на первую базу. Okay? So man on second. They threw the ball. He missed first base. Он пропустил Okay, первую. they never called him that he missed it. Okay? He missed first base when he went across the base. The umpire didn't call him out. Да, он поступил на базу, он пропустил первую базу, и судья этого не увидел. Okay? So he was appealing to first base. Right? He threw the ball to first Да, он кинул мяч на первую, to appeal, to touch the base, чтобы коснуться базы, but he threw the ball away. но он кинул мяч мимо. Where should he throw the baseball? Это куда ему надо было кинуть мяч? The runner was on second base. Когда игрок был на второй, Where should he throw the baseball? куда ему надо было кидать? Second base. You throw the ball to second base. You tag the runner. You tell the umpire he missed first base. Да, вы его касаетесь и говорите, что он пропустил на первую базу. In over 100 years in the game of baseball, В течение 100 лет игры бейсбола this is never done this way. это никогда так не делалось. At this game, И в этой игре I'm sitting with the Major League Baseball head umpire, я сидел с главным, за одним из главных судей MLB, and I asked the question, и я у него спрашиваю, why didn't they throw to second base and touch the runner? почему они не кинули на первую базу и просто его не коснулись? Because the runner could go to third. Потому что он мог побежать на третью. They say safe, И они and говорят, he's safe. и это будет сейф. And the answer И ответ был, was, in 45 years he was umpiring, 45 лет то, что он был судьей, he was wondering the same thing. он также догадывался. So we have to think different sometimes. Watch this play. Major League player. Oh, is this the Pirates? Oh, I didn't even know. I'm sorry. I'm sorry. I didn't even notice. I wouldn't have put it in there. No, I gotta show that. It doesn't work. Runner score. Бегущий забежал, получил очко. Okay, question. That was appeal play. Appeal play. Question. Can you appeal again? Можно ли это оспорить, да? Yes or no? Да или нет? Yes or no? How many say yes? Yes. Кто говорит да, можно оспорить? Yes? Yes. Unless Да, только если the left fielder picks the ball up.
Если филдер с левой стороны and makes a play at another base. He throws the ball to another base. и бросит мяч, Then he can't appeal that play anymore. тогда это нельзя. Okay? So again, just thinking different is the reason. Now, tell me what this runner is doing. Скажите, что этот бегущий делает? What is he doing? The whole play. What is he doing? Что он делает? Watching the coach Смотрит на тренера or watching the baseball? или смотрит на мяч? Watching the baseball. He's not watching the coach do this. Он не смотрит на тренера, который это делает. But many coaches, young levels, they want to always tell the runner what to do. Да, но когда много тренеров преподают детям, они всегда хотят показать им, что им нужно делать. When the ball is in front, Когда мяч перед ними, the runner will learn more бегущий будет учить очень гораздо больше. if you allow them to make decisions. Если вы им позволите, чтобы они сами принимали решения. Sometimes they make bad decisions. Иногда они делают плохие решения. Not good decisions. That's okay, that's how they learn. Но это нормально, то, как они будут учить. In Japan, National High School Tournament, В Японии в турнире национальный 40,000 fans. 40 тысяч фанатов. Who coaches the bases? Кто тренирует на базе? Maybe not great technique. Maybe he needs to work on the technique better. Может, да, над техникой надо поработать. But the players coach the bases. Но это игроки, которые показывают, что делать на базе. So they learn. То есть они тоже учат. So sometimes in practice, it's good to have players coach bases. Поэтому иногда на тренировках это лучше, чем тренер показывает. When a pitcher is finished pitching between innings, Когда питчер закончил бросать между инингами, where does the catcher throw the baseball? куда кетчер бросает мяч? Where does he throw the baseball? Куда он бросает? Second base, right? Базу, да. Right? Did you ever ask the question, why? Вы когда-нибудь спрашивали себя, почему? Why second? Почему вторая? Why not third? Почему не на третью? Why not first? Почему не на первую? So that way you practice different things. Таким образом вы будете практиковать разные вещи. Because you're always throwing down the second. Потому что вы всегда кидаете на вторую. One other question. Еще один вопрос. When you throw down to second base, Когда вы кидаете на вторую базу, where is the infielder? где находится инфилдер? Where's the infielder? During the game, between innings. Где между инингами? Where is the infielder? At the base. Он на базе. He's waiting. Он ждет. Did you ever ask why? Вы когда спрашиваете, почему? Why is he not at his position? Почему он не на своей позиции? And then when the pitcher delivers, Потом, когда питчер he бросает, comes in and then moves over. он подходит и уже двигается. He's training for the real situation. Он тренируется в реальной ситуации. Nobody sits at the base. Никто не стоит просто на базе. They have to run to the base, Они должны бежать в базе, catch the ball, поймать мяч, tag. бросали. That's a lot of difficult skills. Это очень много разных навыков. So again, think different. Respect, Уважение very important in the game. очень важно в игре. Can you do it? Go back. Yeah, let me try that. Okay, no problem. Explain. Give me in this picture here. На этой картинке Prior to a game, до игры the Japanese will come out, line up, японцы выходят на поле, выстраиваются,
and bow to the umpire. и кланяться судье. Okay, because we want to teach young kids to respect the game. Потому что мы хотим показать детям, что нужно уважать игру. Before a game, we want to teach them to have some fun. До игры, ну, конечно, у них было какое-то веселье. I gotta really get this. See if I click on it. I don't know why it'll go forward. It's loaded already. It was playing. That's weird, huh? It was playing a little bit. Okay, so, sorry for the video. Before a game, if you're doing something fun, the first picture, they were trying to bounce a ball on the bat. То есть до игры, если вы делаете что-то такое... This picture here, the national team for Australia was playing cricket. Да, на этой картинке национальная команда Австралии Just играла в крикет до игры. Just to keep the players loose. Просто чтобы игроки немножко разошлись, размялись. How about keeping the dugout clean Как насчет того, чтобы убирать в дагауте, чтобы он был чистым, when you're done? когда вы закончите? Again, when you have young kids, teach them to respect things that they Да, have. когда у вас есть маленькие дети, вы приучаете их, чтобы они уважали вещи, которые у них имеются. Now, your field, Наше поле. who prepares the field? Кто готовит поле? Hopefully the players. Я надеюсь, что это игроки. Again, you teach them to respect the game. Вы их учите уважать игру. Here you'll see Japanese players putting on the catcher's equipment Здесь игроки одевают кетчера, to help their teammate. чтобы помочь своему коллеге, своему товарищу. Does your infielders, when somebody makes it out, do they bring the hat and the glove of their teammate that was on second base so they don't have to come in the dugout? Также они приносят игроку второй How about playing multiple positions? Также играть в разных позициях. Getting young kids, when they're young, the more positions they can play, the better. Когда они I маленькие, have no idea why чем больше позиций они могут играть, тем лучше. How about learning how to deal with failure? И как насчет того, чтобы встречать проигрыш? The game is, every day is a game of failure. Каждый день могут быть поражения. In your practice, how are you going to train them to deal with that failure? На вашу тренировку вы будете готовить к тому, чтобы они встречали. What's failure? 0-2 count, pitch here or here, umpire calls strike 3. То есть, когда счет 0-2 в доме, и судья говорит, что страйк 3, страйк-аут. How's your player going to deal with that mentally? Как ваш игрок будет ментально к этому относиться? Because there's nothing they can do about it. Потому что они ничего не могут поделать. Now, you cannot tell them to deal with it. И вы не можете им сказать, что ну просто нормально. You must create a situation in practice Вы должны создать какую-то ситуацию на тренировке, where they learn how to work on that. когда они должны тренировать. All the videos not going to work now? Why would they not work? No, there's no internet. They were all working. There's no internet. I tested them. No internet at all. Like, in a few minutes, we're going to change coaches to deal with failure. If somebody misses a ground ball, Когда кто-то пропускает граунд-бол, and once they miss the ground ball, if they don't finish the play, когда они его пропустили, не закончили игру, how can you train them to finish the play? как вы можете им сказать так, чтобы они закончили? The ball's hits them, it drops, and they stop. Когда мяч в них попадает, падает, и они останавливаются. How can you train them? Как вы можете подготовить, чтобы они это не делали? We teach it during practice. We hit ground balls, Когда у нас происходят тренировки, мы открываем граунд-бол, and they have to field it, и они должны поймать его, drop it, потом уронить, pick it up, and throw it. потом снова поднять и бросить. So part of our practice is
dropping the ball, picking it up, and finishing the play. Часть нашей тренировки это поймать мяч, уронить его и потом закончить. Okay, equipment, very important, right? But never complain about it. Don't complain sometimes when you don't have the equipment. Также, когда у вас нет какого-то инвентаря, то This есть, is in the Dominican Republic. то есть это в Доминиканской What is that? Что это? Покрышка. Yeah? Питчерская горка. That's the pitching mound. Да, это питчерская горка. That's the rubber. Это просто резина. They don't have a lot of equipment. У них нет инвентаря, They figure out how to make it. и они придумывают, как монтировать. This guy's dragging the infield with a broken fence. Да, они просто взяли забор сломанный и These kids are making a batting tee да, они сделали подставку. out of bottles. This kid is using a batting tee with a tire. Да, у вас шины подставки. So never complain about equipment. И они не скажут, что у них нет инвентаря. Figure it out. Okay. I'm going to stop there, and then I'm going to have Darren, you're going to go into your section. Okay? So I stop. Darren's going to talk to you now. No, let's go one more, and then we'll break. How's that? We go one more, coach, then take a break. Сейчас он скажет, Okay, then come back. потом маленький перерыв. If I have my contact information up here at any point on the break or during the weekend, come up and ask me. I'll send this to you so we can connect on social media and get each other's contact. У меня здесь есть все мои контакты в социальных сетях, так что сегодня или завтра, в любой день, приходите, если хотите добавить меня и потом спрашивать, задавать какие-то вопросы, пожалуйста, можете это делать. And there's also a picture here. You probably can't see it, but I work at an international school. И там картинка, тоже вот там написано, что он работает в международной школе. There are currently 13 countries represented. Maybe we can get 14. В данный момент там 13 участников, учащихся из 13 стран, может быть, мы можем сделать 14. So, what I want to do is I want to talk about some basic objectives for this talk. И я хочу сейчас говорить о базовых каких-то вещах. One, preparation is critical. Первое, подготовка к тренировке, это критично. We want to focus on teaching motion and athleticism. Мы хотим фокусироваться на движении и No worries. и атлетизме, ну, то есть физических способностях атлета. Self-discovery is the key. А ключ это поиск самого себя. And drills that I'll show you tomorrow can be used as their own or in blending, and we'll talk about that. Упражнения, которые я буду завтра показывать, они могут, вы эти упражнения можете делать как отдельно, так и все вместе. So just like Coach Caliendo mentioned, the words that you use or don't use are important. Так же, как тренер Калиендо сказал, слова, которые вы используете или не используете, они очень важны. We want to try to allow the athlete to discover on their own the way that their body moves most efficiently. Мы хотим позволить так, чтобы спортсмен сам находил, как его тело может двигаться так, чтобы оно максимально эффективно само на себя работало. So use video whenever you can. Используйте различные видео, когда вы можете. Make it fun. Делайте это с весельем. And help them discover what works best for them. И помогайте им находить то, что работает лучше для них. So, there's an expression that we use, the feel is the real deal. I don't know if that translates in У Russian. нас есть фраза «поле – это реальное дело», ну, на английском это рифмуется. We operate off of something called the Bernstein principle, that the body will organize itself into its own proper mechanic. У нас есть такой принцип, то, что тело, в конце концов, выстроит само по себе такую систему, которая будет работать. A couple of things to keep in mind is there's a difference between training modes and trusting modes. Есть две различные вещи. Это доверие к самому себе и практика к самому себе. And so being aware of what mode your athlete is in is important for instruction or not. И также понимать, в какой фазе находится ваш спортсмен, чтобы понимать, что ему говорить, что нет. For example, in bullpens, Например, в bullpen
That is the time for the athlete to produce, and so not usually a time when you want to be talking to them a lot. Это не место, где вы, например, с ними очень говорите. Там этого не нужно делать. But maybe you take notes, things that you notice that you might want to work on. Но может быть вам нужно делать какие-то записи, над чем им нужно работать потом. When they're done that particular round, Когда у них круг закончился, you can talk to them. вы можете с ними поговорить. Oh, wow, look at that. All right. Sweet. This guy. And then blend drills into smaller throwing groups, and then have them get back up and see if that blends into the movement. Также включать какие-то упражнения, которые они могут в группах каких-то делать. Whenever you do use verbal cues, try to make those as externally focused as possible. Также, когда вы с ними разговариваете, то есть старайтесь это немного все видеть, немного, ну, как бы извне. It's much more effective than having them focus internally on a body part. Это будет намного эффективнее, чем они будут фокусироваться на каких-то движениях тела и так далее. So quiz, give you a quiz. Маленький опрос. Which pitcher has the best mechanics? У какого питчера лучшая механика? Give it A, Вариант А, B, вариант Б, C, D. 4 pictures. 4 картинки. Who is the best? How many of you say A? Кто говорит А? A? There's one guy. A, couple A's. B? C? All 4? Say all 4. You might run it back. They're all Roger Clemens, the same guy. Один тот же парень. So it's sometimes we as coaches can get into this mindset where I see a picture and then I make a judgment about that picture. У нас у тренеров иногда бывает такое, что мы видим какую-то картинку, и мы делаем суждение о том, правильно это или неправильно. And those judgments are not made with the motion in mind, they're made with the position. И те суждения, они просто берутся от того, что... Hey, Dima said one of those was left-handed. Yeah, I flipped Said trying to trick me. Yeah. All right, so we want to focus on the motion, not the position. I'm not going to read all of these. Again, if you want this, I'll send it to you. And you Если вам can это надо, я вам могу это все отправить, то есть я не буду сейчас это все читать, я вам это отправлю, потом переведете, прочитаете, что там все написано. The main thing is we want them to be athletic То есть мы хотим, чтобы они были атлетичны, спортивны, and have self-discovery as they go. чтобы они сами себя как-то развивали и находили, кто они как игрок. So, again, every athlete is different. Каждый спортсмен очень разный. Every athlete has their own individual drills that they need. И каждому игроку нужны свои собственные упражнения, чтобы развиваться. Things they do really well and things they need to work on. Вещи, которые они делают хорошо и над которыми им еще надо работать. So I did this presentation with the idea that we're trying to cast a very wide net. То есть я сделал эту презентацию так, что нам нужно изучить очень такой широкий спектр. And that pitching is not a zero-sum game. It's not yes or no. И питчинг в броске это не игра в да или нет. So we need to identify things that are going to help our athletes. То есть нам нужно найти какие-то вещи, которые будут помогать нашим спортсменам. In the pitching, as basic as we can, there is an acceleration phase and a deceleration phase. То есть есть момент выброса мяча и разгона торможения. Everything that happens from leg lift to ball release. И все, что происходит от поднятия ноги до отпуска, до вылета мяча из руки. Then from ball release to deceleration. И потом уже от вылета мяча до, то есть до движения руки вниз. It's obviously more complicated and more involved than just that. То есть понятное дело, что это немного сложнее, чем это. But let's look at some disconnections within those two phases. Но давайте посмотрим на различные варианты вот в этих фазах. By disconnection, we mean a movement that is out of sequence and timing. То есть мы имеем в виду движение по времени. Or a distal part of the body moving
moving outside of the trunk and hips or core. И все движение, то, когда оно идет от бедер, движение к рукам и так далее. So there are 7 that we'll look at very quickly. То есть 7 вещей, на которых мы посмотрим очень быстро. In the acceleration phase, and then let's take a look at it. Давайте посмотрим. So, the first one, hands crossing the acromial line. Первое, руки расширяются на уровне плечей. Your acromial line is the line that goes from shoulder to shoulder in a line extending to плечей, infinity. то есть на ширине плеч. So guys, if I'm pitching this direction, Если я кидаю в эту сторону, and you see the arm go way back behind the shoulder line, вы видите, что рука идет слишком назад. watch what happens to my shoulder when that happens. Смотрите, что So происходит с плечом, когда это происходит. the humeral head starts to drift forward То есть у меня передняя часть плеча идет вперед. and rub against my anterior labrum. It's biology, so Yeah. я So that's problematic. Look out for that. Right? The front of the shoulder. Да, у них просто мышцы Right? раскрыты. So when you're videotaping your guys, you see the hand go way back here. Pay attention. That if your guy has shoulder pain, То есть если у вас у игрока боль в плече, то нужно как бы смотреть на эти вещи. inverted W. Guys that get their elbows above their shoulder line. Okay? If you are not efficiently moving from the ground up, То есть если вы неэффективно двигаетесь вперед, you will search for energy in other places, они будут искать энергию в других местах. like trying to get your arm to generate more energy when it should. Пытаться поднять руку и энергию все там собрать, когда это не нужно делать. An elevated distal humerus, basically when coaches say get your elbow up. И также поднимать руки, когда тренеры, например, говорят, подними локоть выше. So if I'm pitching, my elbow should be at or slightly below the shoulders. Локоть должен быть на уровне плеча или ниже. If it's too high up, Если это наверху, you're putting a ton of stress on the top of your shoulder, impingement. то есть да, идет нагрузка на плечо и другие части. Right? Even if you're sitting here, you want to try it, То есть даже если вы сидите, Put вы your arm пытаетесь up. поднять руку, например, and then turn, и потом повернуться, it's not comfortable. это не очень комфортно. Right? So be careful of this. You're looking out for this. Так что осторожно с этим частью. Forearm fly out, that's when I land on my front foot. Это когда приземляется на переднюю ногу, I'm in the cock position, позиции тупа, and the angle of my arm угол руки, is greater than 90 degrees. он больше, чем 90 градусов. Okay, that puts a lot of stress here and here, То есть очень большой стресс на руку. right? It's not a strong position. Это не очень хорошая позиция. Okay? So this is weak, and you'll be putting undue stress on your Если у elbow. вас будет нагрузка на руку, на You want локоть, to find guys that are around in a range of 90 degrees to like 70, то есть 65 нужно, degrees. чтобы угол был от 70 до 90 градусов. So if you see this, pay attention. То есть если вы видите вот такое, то нужно на это обращать внимание. An out of sequence glove, front side. И когда из ловушки они выпускают мяч, Guys that will do this некоторые ребята делают так, is it's basically a timing issue. Right? это It's со an early временем glove, проблема. out of То есть sequence когда они glove. выпускают мяч из ловушки. Postural disconnection. So you may land, and then after you land, start to change your Да, spine когда они angle. приземлились, они начинают водить телом, то есть с этим проблемы, уже с последней частью приземления. Obviously, you see that's a little bit of an issue there. То есть вы видите, что там большая проблема с этим. An early launch. И And выпуск мяча раньше времени. pitchers that are very effective at transferring energy into the baseball То есть питчеры, которые очень эффективны, will do it out in front of their chest and usually out in front of their front foot if they're really good. да, то есть питчеры, которые берут всю энергию и перемещают ее в мяч, у них хорошо именно вот с этим моментом выпуска и Early сбалансирования. launch would be releasing it somewhere in this area. So if they're releasing it here and not here, there's То есть когда они inefficient выпускают это раньше transfer of времени, energy. раньше где-то здесь, это проблема, потому что они выпускают его впереди себя. And guys that swing the gate, they lose basically all of their stored energy really early.
когда раскрывают ногу, и они теряют какую-то часть энергии. And they'll start looking for getting that energy somewhere else. И они пытаются найти эту энергию для броска где-то в другом месте. Deceleration, we'll talk about from ball release to through the end of the motion. То есть потерю этой энергии мы будем это обсуждать, когда мы будем рассматривать броски и все движение. So, no pronation. Whenever you throw anything, Когда вы бросаете вообще все, что угодно, immediately this naturally happens. то есть, Pronate. то есть по природе вот это происходит, движение кисти, руки. Even when you throw a rugby ball, a Даже когда вы football, бросаете обычный мяч для регби, softball, или просто a софтбол, rock. камень обычный. Yeah. Oh, yeah, that's this man. That's true. But if you throw anything at all, Но если вы что-то вообще even a бросаете, curveball, или курв, даже, you'll pronate. да, у вас кисть повернется. If not, you're putting a lot of stress on your elbow. Если они не будут кисть поворачивать, то очень большая нагрузка на кисть как раз тоже происходит. No trunk flexion. Basically, you're too upright. Those are also guys that usually have early launch. Да, и также броски, у которых слишком рано идет выпуск мяча из руки. No bend in the arm, so that deceleration is really important. If you don't decelerate and bend, you're not efficiently dispersing that energy through the motion. То есть, если они не дают руке дальше просто по инерции пойти вперед, то где-то тормозятся, то они тоже эту энергию куда-то выплескивают, и это потом травмирует и... Extra stress on the posterior cuff. You're not efficiently Да, и moving. нагружают заднюю лопатку. No rotation around the thoracic spine. Guys that don't rotate this direction very well. Если они не поворачиваются в эту сторону хорошо. Again, you can only go as fast as your brakes will let you. То есть именно они могут идти настолько быстро, насколько ноги им позволят. And then finally, guys that will finish over top of their glove. Да, или ребята, которые заканчивают бросок над своей ловушкой. Basically looking to see if the elbow crosses the middle of their body and on what side of the glove. Да, если у них локоть посередине тела и ловушка перед ними. I'm just going to flip through some pictures here of things that work really well. То есть я вам покажу сейчас какие-то картинки, которые работают очень And хорошо. tomorrow I will go through drills that will address specifically each of these disconnections. И завтра мы как раз таки на упражнениях я вам буду показывать вещи, которые как раз по каждой фазе идут. Do any of you guys have questions for any of this so far? Сейчас есть какие-то вопросы? Next slide. So one of the cues that we use is as I lift, I drift. Right? The days of like balance point and staying over the rubber. Да, и одна из We don't вещей, do that которые anymore. фокусируемся, это баланс, когда мы поднимали ногу для баланса, теперь это уже не особо делается. Yeah, why? Why? That's my question. Why they're not focusing on balance anymore when they keeping the leg? So balance we have throughout in a dynamic way, То есть у нас в динамике это должно быть все происходить. but static balance like this, Но статический баланс вот такой вот, I wouldn't necessarily teach that. я бы это не особо учил. It's not athletic, Это не очень спортивно, атлетично. and it doesn't really have much to do with the goal of throwing it there. И это не очень, на самом деле, помогает цели нам бросить мяч туда. So as I lift, if I lift and pelvic tilt and then hip hinge, То есть, да, если я поднимаю ногу и бедро все сжимаю, momentum and energy are created from the ground up. то есть момент и вся эта энергия, да, она с земли поднимается. So that would be my response. Any other questions? Yeah, of course. Еще вопрос. Scap load. What is the best way? Kershaw. No, what is the best way for the young kids and young pitchers to do? So the kids should be doing the same thing as the older guys. То есть дети надо, да, то есть так же учить, как и взрослых. Yeah, throwing is throwing, Да, right? броски это броски. So, well, you certainly want to teach them to hit the ball hard, right? So I would say you try to have their intent for pitching be the same as the older guys. Да, то есть для бросков, для питчинга. There are lots of drills I can show you
that will work perfectly well with the youth guys. Я покажу упражнения для бросков, которые для детей очень будут нормально, будут отлично работать, так как для взрослых. And you're in fact actually keeping them healthier because they're throwing it in a more connected, safer way. Да, они будут и здоровее, и без травм, потому что вот этими упражнениями и вещами вы их будете сохранять. Start learning like sliders and curves. Oh, the braking stuff. Yeah. So, I don't know that there is a right answer to that question. Я не знаю, если есть правильный ответ. Every athlete develops. Каждый спортсмен по-разному развивается. I would say to start talking about it if you see a developed 12, 13-year-old Если that's вы видите bigger уже and развитого stronger. такого 12-13-летнего, тогда можно начинать. But I wouldn't say that you throw 50% sliders as a 12-year-old. Ну, понятное дело, что не надо говорить 12-летнему, чтобы он половину бросков кидал слайдеры. It will depend on how far along and how developed the pitcher is. Да, то есть это зависит от того, насколько он развит And how connected they are in their throw. и как вообще они контролируют свои броски. So physicality and the way they move. And also remember, make sure if the pitcher is not throwing consistently, Если питчер не бросает постоянно, strikes, outside corner, inside corner, up, down, if they're not consistent with that, that means their release point is not consistent. то есть если они не попадают постоянно в нижнюю точку, в If- верхнюю точку, If you go to a second pitch, now you'll have, oh, I'm sorry. То есть если они не попадают в зону, и не могут контролировать свой бросок, тогда у них проблемы с точкой релиза, то есть до выпуска мяча. Then you'll have different release zones that not only is bad for them, but then the hitter can pick up easy. И потом у них будут моменты, когда у них будут различные точки выпуска, и потом на это могут сыграть и отбивающие, которые это видят и замечают. And there's a picture that I'll show you in a minute that talks about identifying disconnections. И он говорит, я покажу вам картинку, которая как раз покажет вот эти вот ошибки. A lot of times you'll be able to tell that there is something wrong То есть во многих случаях вы сможете сказать, что что-то там не так. because they will miss the zone Потому что они не попадут в зону, high on the arm side то есть высоко на руке, and low on the glove side. So a right-hander will miss high inside and low and away. да, то есть праворукий питчер будет не попадать в верхнюю правую So зону. guys that are typically missing up and in, up and in, up and in, they might be early launch guys То есть у них, да, у них слишком ранняя точка выпуска. or out of sequence glove guys. Или которые как раз таки из ловушки как-то не так So that makes the выпускают. ball go up and in. Да, и поэтому мяч у них летит вверх, ну, в сторону. No, go ahead. No, I'm going to ask the question. So the question that should be asked, you're okay. This is important. The question you should ask Вопрос, который вам нужно задавать, is once the pitcher has very good control, I have когда у 13-year-olds, питчера уже хороший контроль мяча, what is the next pitch to teach? какой у него будет следующий бросок, который ему надо выучить? That's the question I would ask. What is the next pitch to Да, то есть teach? какой бросок следующий? Yeah, okay, change up. And the next question will be why? Тогда почему? Почему change? Well, if you take a 12-year-old or 13-year-old, it's easier to throw the change up because it's just a different grip. Потому что, да, для 12-13-летнего It's это the будет same просто movements. другой хват. Да, движение то же самое. But if you start going to a curveball, they're going to want to release it in different areas, Если, да, они начинают скульп учить, то это уже другая точка выпуска мяча. which is more difficult to teach. И The это уже сложнее, curveball чтобы они выучили. or the change up, which is more difficult Ну, то to есть teach. сложнее что? Чейнджап или curve? Curveball, more difficult to teach. То есть именно выучить. Okay? So just a couple of more examples of things that look good. Несколько примеров еще бросков хороших. So this guy's staying close, getting down the mound before he rotates. Forearm lift, it's not down and out this way. То есть у него рука не в сторону отходит, Hitting in так time in this direction. Leg hip rotation. разворот бедра. And a little bit out of sync here on the left. Движение плечей. То же самое. And one thing you'll notice if you look at really elite throwers, it's Если вы incredible. посмотрите на самых профессиональных питчеров,
The glove side will, at some point in the motion, stop and look like it's floating, or it's like defying gravity. И она просто ищет гравитацию. So it'll plant and you'll stop and it'll just kind of stay there as the rest of the body moves around that То point. есть ловушка в какой-то момент она просто остановится, пока все остальное тело оно движется. Pay attention to really elite throwers, То есть смотрите на самых профессиональных элитных tennis игроков, players, даже теннисные игроки, volleyball serves. волейболисты. The non-dominant side will at some point freeze while the rest of the body moves. So Это you не can tell. ведущая основная рука, она практически не двигается. You can tell that's how they're in sequence. They're timed up. То есть такой вот у них, ну как бы, временной промежуток, когда все тело движется, а рука нет. After ball release, it can move. Да, когда уже мяч выпустили, тогда это все движется. But you can tell they're timed up. If at some point it kind of freezes in space. Да, но какое-то время это просто заморожено во времени. Good forward hip flexion. They got good thoracic extension. They're out here. They also aids in late launch. Again here, out in front of the body, not up at the head. Да, то есть перед телом точка выпуска, не на тело. Immediate pronation. Поворот, кисти. And guys that really follow through and rotate around their thoracic spine. Ребята, у которых есть такая прям ротация тела и поворот тела, когда они заканчивают. Again, identifying if guys are missing, right? You've got a target set in one spot and they keep missing along that line. If they're Да, и lefty, когда игроки бросают, у них есть какая-то цель, и они постоянно промахиваются. you can tell that I need to look at their mechanics because То есть something's тогда off. нужно посмотреть на их механику уже. So, how do you fix when you find one? То есть когда вы нашли вот эту проблему, как это исправить? Tomorrow, during the drill section, we'll go over a ton of drills. Завтра во время упражнений мы пройдем по куче различных упражнений. We'll talk about blending drills in different sets up to a bullpen. Мы будем обсуждать различные упражнения, которые можно включить в тренировки в коридорах, в булпене. And I'm looking forward to learn things from you about drills that you do. И я также хочу узнать, какие упражнения вы делаете. Okay? Yeah, that's it. Okay, we're going to take a 5-minute break, 5 минут перерыв. and then we finish one more. И потом последний. Screen up and running. Спасибо, что все с нами, пока мы ладно все эти проблемы. I would love to start talking about hitting right now, Я хочу начать с убивания. because he got to start talking about, Darren got to start talking about pitching already. Потому что Дэн начал про броски, про питчинг. But we first want to address our coaching style Первое, о чем мы хотим поговорить, это стиль преподавания, стиль тренинга. and who we're coaching right now. И Who кого are мы we сейчас coaching? тренируем. So Pete talked a little bit about it as well. I want to bring up a few issues of the kids and the coaches that are going on today that we're trying to deal Пит об with. этом немного поговорил, и я хотел тоже это затронуть, то разговор о детях и о том, как тренеры тренируют детей. So some of the problems that are going on in youth sports, at least in America, more one sport focus. То есть какие-то проблемы, которые сейчас, допустим, в Америке происходят среди видов спорта, куда дети приходят. То есть дети играют больше, чем в один спорт, больше, чем в один вид спорта. There could be more focus on winning now. I want to win now Да, и они instead все of хотят выигрывать сейчас, development. прямо вот сейчас. The parents are trying to make club ball a business Родители пытаются сделать из таких клубов бизнес какой-то, rather than just an opportunity for your kid to play. нежели чем просто какая-то возможность для детей просто играть, проводить время. It even gets to a point that fights break out Иногда даже происходит то, что родители дерутся. and there's disrespect for the game И and for each неуважение other. к игре происходит, соответственно. There's also coaching that overuses an arm of a kid. И также тренеры, которые пользуются рукой и плечом у игрока слишком много, And he breaks down faster. и потом они просто ломаются быстрее. These are all things we're seeing out of our youth. Это мы то, что видим у детей в молодости. The older guys as well, along with the coaches.
Также и взрослые уже игроки какие-то. We don't have the information like this to be able to talk, so the kids go to YouTube. То есть у нас нет, допустим, такой информации, у детей нет такой информации, чтобы они просто вот пришли так и послушали, что они делают, они открывают YouTube. Or Twitter, Или or Twitter, other или другие sources of сети. information to try to learn. And that is not a bad И thing. это неплохая, в принципе, вещь. But sometimes kids think they know it all because they watched one show on YouTube. Но иногда дети думают, что они теперь выучили все, потому что они посмотрели кого-то там одного какое-то шоу на YouTube. Another issue is a coach tries to give too much information or overcoaches the kid. Или иногда, когда тренеры пытаются дать слишком много информации и перетренировать игрока. We need to learn how to guide the kids to self-discover how they do it correctly. То есть нам нужно делать так, чтобы игроки сами определяли и сами изучали что-то, и нам нужно просто их направлять в это. When we do that, they take more ownership in their career instead of, well, this is just what coach told me. И иногда, когда они сами начинают что-то изучать, у них появляется больше такое чувство самоуважения, чувство собственных достижений каких-то, а не то, что, ой, мне это просто тренер сказал. You'll hear some different words like block training and random training. Вы будете слышать слова как тренировка блоками или такая рандомная хаотичная тренировка. And to explain that a little bit, block training is where kids are seeing a ball and they just make the play. They don't have to make any decisions. И тренировка блоками — это когда игрок, например, ловит мяч, и он не принимает никакие решения, он просто его ловит. On offense, it could be the tee with the baseball in one spot every single time, the exact same thing. То есть в нападении это может быть просто подставка, и они с одной и той же позиции, с одной и той же высоты отбивают постоянно. The random training changes it up. Хаотичная тренировка, рандомная тренировка — это когда вещи постоянно меняются. It's a different situation every time. Это разные ситуации постоянно. Even if it's just a small difference. Даже если какая-то разница, она не такая большая, как кажется. And we as coaches need to discern what do the kids need and how much do they need. And that's not easy. И нам, как тренерам, надо понимать, что детям нужно, и определять, чему их учить, и это нелегко. All right. So tying into the 21st century athlete. What are the kids like today? То есть спортсмены в 21 веке, что это значит? What we're finding out is that the kids lack identity. То есть у детей нет какого-то чувства собственного «я» такого. They don't know who they are yet. То есть они не знают, кто они. They're looking for social media. Они открывают социальные сети. They're looking at different things, and maybe a sport will define them. И может быть именно спорт определит то, кто они в этой жизни. But they're searching for things that'll help define who they really are. Но они ищут вот эти как раз вещи, которые помогут им это понять. The kids these days are craving emotional attention and connection. То есть дети сейчас в современном мире, они постоянно, и у них существует нужда какой-то эмоциональной такой привязанности и так далее. We're growing up with relationships on Twitter and Facebook and Instagram, and they're fake. They're not real. То They're есть not real они relationships. живут в мире Инстаграма, Фейсбука, у них есть там какие-то отношения, но это не их нереальная жизнь. So to have coaches that have that genuine connection with the kids, that pour that time and effort into them. И у нас есть как раз в этом случае тренера, у которых реально с ними какие-то отношения, которые энергию свою как раз отдают им. This is a huge aspect to coaches these days, learning how to build that relationship with the kids. И это огромная часть сегодня как раз тренерского процесса, когда у тренеров и игроков есть какие-то взаимоотношения. So we have an acronym. It's called SCENE. S-C-E-N-E. То есть у нас есть аббревиатура SCENE как сцена. So we live in a world of speed. Everything's fast. То есть мы живем в мире, когда все быстро, все на скорости. Everything happens fast. If it's slow, that means it's bad. Когда что-то медленное, это значит, это плохо. Everything is convenient. We're just a touch away on our iPad. Все стало очень удобно, потому что у нас все в доступности, все на одном прикосновении. So if it's hard, it's bad. И когда это становится сложным, это сразу плохо. It needs to be entertaining. I want to be entertained. Anything I do, entertain me. И все, что нам нужно теперь делать, это все должно быть у нас развлекательно. So if it's boring,
Если это скучно, I don't то like все. Я не хочу это делать, мне это не нравится. Nurturing. Our parents are nurturing us. Our coaches protect us almost too much. Ну, это как сюсюканье по-русски, то есть, да, все с нами сюсюкаются, родители и так далее. So to take a risk, to try to steal a base, or go for that extra base. То есть взять риск, чтобы побежать, украсть базу, это уже... Risk is bad. Да, риск это уже плохо. Risk is bad. The last E is entitlement. We think we deserve something just because we are who we are. И также нам кажется, что мы достойны чего-то просто потому, что мы вот те, кто мы есть. So if it's hard for us, that's bad. Если это становится все сложным для нас, это сразу плохо. A coach needs to learn how to train to the truth. How can we train game-like reps as much as possible? И поэтому тренерам нужно учиться, как преподносить вот эту правду, тренировать игрока, чтобы он принимал всю эту правду жизни. Ultimately, what it comes down to, the kids these days want to know three things. Поэтому дети сегодня хотят знать три вещи. They want to know, can you help me? То есть они хотят, можете ли вы им помочь? Can I trust you? Могу ли я тебе доверять? And do you really care about me? И реально ли ты обо мне заботишься и беспокоишься? Those three questions, it doesn't matter what your background is. You could have played in the big leagues, you could just be a little league coach with minimal experience. Он говорит, да и неважно, играли ли вы в MLB или вы всего лишь тренируете какую-то местную команду. If you can make them better, if you can show that you have trust in them, and then you show that you follow up with care, they will have complete buy-in. Поэтому, если вы им покажете, что вы действительно хотите сделать из них хороших игроков, что вы доверяете им, а они доверяют вам, то в последующем этот спортсмен станет у вас одним из лучших. So with the Pirates, we came up with, we want to play hard, we want to play smart, and we want to play together. Поэтому с Pittsburgh Pirates они придумали такой слоган: играть сильнее, умнее и вместе. So these are similar to our standards. When we go out on that field, we're going to play this game the right way. We're going to bust our tail out to our positions and back when the final out is made. Поэтому, когда мы идем на тренировки или на игры, на поле, мы выкладываемся по полной программе, бежим в одну сторону и в другую. We love to play the game. We play with edge, which means confidence. И когда мы любим игру, мы играем на краю, и поэтому нам это доставляет огромное удовольствие. We're fearless. Like I said earlier, we try to take the extra base. We put pressure on defense. У нас присутствует бесстрашие, мы хотим украсть эту базу. And ultimately, we do not let the last play affect how we approach the next pitch. И, конечно, мы не хотим, чтобы последняя ситуация в игре, которая с нами произошла, как-то повлияла на все следующие ситуации, ситуации, которые происходят в игре. So we try to separate our emotions from that. We get over it quickly. So what next pitch is a great phrase that Dave Turgeon, our coach, came up with. Поэтому мы пытаемся с каждой новой ситуацией в игре забыть то, что было до этого, а относиться к ней как к одному моменту. И мы говорим, наш тренер придумал фразу: ну и что, вот сейчас есть пич, бросок, вот на нем мы фокусируемся. We're always competing. We're always competing. Even if it's to be the first to get the water. I want to be the first. I want to compete. Everything I do on the field, I'm competing. Мы всегда, когда находимся на поле, мы хотим соревноваться, даже когда мы бежим просто взять бутылку воды. How fun is it as coaches to watch a player dive for a ball that he might or might not be able to get to? Да, как это приятно видеть, когда игрок прыгает в падении, чтобы поймать мяч, и даже если он его не поймает. Or when he gets that base hit, he takes a turn around first and still is going hard instead of just, oh, checking in, I'm good. Или да, когда он ударил хит, он отбежал первую базу, он продолжает даже дальше бежать, а не просто тормозит. Catchers are blocking balls in the dirt. Infielders are blocking the ball up if it's hard. We're doing whatever it takes. We play the game the right way. То есть, да, когда кетчеры ловят мяч с земли, то есть все, что они делают, это все приносит удовольствие. Блокируют. Да. We play smart. We play smart. Players need to be
put in constant situations. What we talked about earlier, Pete talked about it, Darian hit on it. Different situations so that they have to think and process what's going on. Также мы играем по-умному, чтобы игроки постоянно находились в каких-то ситуациях, где они принимают решения, и это будет огромный такой спектр ситуаций, когда у них разный выбор, и они постоянно находятся в ситуации, где они должны принимать различные решения. But there's freedom to make mistakes. We talked about this earlier. Our body emotion, we shouldn't be standing, oh, what's he doing stealing there? He should be free. He should be, yes, nice try. Way to be aggressive on that. Да, но и должна быть какая-то такая свобода, даже если мы делаем ошибки. То есть игрок должен нормально к этому относиться, а не расстраиваться, кричать. When you have a plan against a pitcher, you stick to it. You don't change your plan halfway through because, oh, I think it's going to be different now. You're committed to your plan as a hitter and as a pitcher. Да, когда у вас есть какой-то план, допустим, против питчера, вы на половине пути не передумываете, что нет, сейчас я поменяю что-то. Если у вас есть какой-то план, то нужно по нему идти. Это относится как к питчерам, так и к бьющим. The teammates talk. They communicate. As an outfielder, I always wanted my outfielders talking. How many outs? What's the count? Oh, it's 2 strikes? Oh, I'm going to move in a little bit. Да, с одноклубником нужно постоянно тоже разговаривать. То есть, да, если это 2 аута, хорошо, я немножко подойду поближе и так далее. Maybe the first and second hole hitters, they learn something from the pitcher. So they communicate to the team that's lower in the lineup. Да, может быть, первый или второй отбивающий, они что-то понимают о питчере, и потом они следующим отбивающим могут что-то сказать, сообщить. You know who you are. You're learning who you are as a hitter. So you know what you're trying to do when that bat is in your hand in the batter's box. И вы постоянно, как бьющий, пытаетесь что-то учить, что-то новое, изучать, поэтому, когда вы подходите к бите, вы уже более-менее понимаете, что вы будете делать. I'm not trying to be a home run hitter when I've got 2 strikes. То есть я не пытаюсь отбивать хоум-ран, когда у меня есть 2 страйка. So play hard, play smart, and now let's play together. The staff, also, the players were relaxed. There's no panic. There's no panic. You catch and you throw. You play the game. There's no panic. Поэтому, когда вы играете, не нужно, чтобы была какая-то паника, то есть никакой паники. The players take leadership. They take leadership. You find out who's your leader on the team that has the influence with the other guys. Также игроки должны понимать, и весь персонал должен понимать, кто лидер в команде, кто может повести команду вперед, взять какую-то ответственность на себя. You as a coach, connect with that guy. He's a big influence on what your team culture and what your team atmosphere is going to be like. И тренер должен, в принципе, иметь какую-то связь с этим человеком, потому что этот человек знает, какая вообще культура в команде существует. We always want to have fun too. We want to have fun. When you're playing together, you're having fun. You're not joking around a lot, but you're joking around a little. И поэтому, когда вы играете, мы также хотим, чтобы было какое-то веселье. То есть, понятное дело, что вы не постоянно ходите, смеетесь, но у вас между собой происходят какие-то вот эти моменты, когда вы шутите, еще что-то. But when that ball's thrown or is put into play, you're all business. Поэтому, но когда мяч брошен, никаких шуток, только дело. We give signs. We give signs with our middle infielders talking. We as hitters, it's a 2 against 1 mentality when we get runners on. Поэтому у нас инфилдеры тоже между собой должны также еще иногда показывать разные знаки. We as base runners want to distract that pitcher to hopefully get better pitches for our hitters. И также, если у нас бегущие на базах, они иногда захотят отвлекать питчера, чтобы тот кидал уже не так хорошо против нашего бьющего. And we look to always have good body language, always keeping our head up. И всегда язык тела, нужно следить за языком тела. Some of the most common things even our pro players do. If they get jammed or a bad at bat, they don't run hard to first, and they're boo-boo lipping when they come back to the... Да, или кто-то из отбивающих отбил плохо, они показываются своим телом, что вот им это не нравится. This is one of the top things that we take this guy and we pull him out of the game immediately. И это одна из вещей, когда мы берем этого игрока и мы его с игры убираем. Something we can control is our effort after the ball is put into play. Но что мы можем контролировать, это
как бы, собственно, то, что мы прикладываем вообще к тренировке и во время игры. And when we don't give our best effort, he must be hurt or he's disrespecting the game. А если человек не выкладывается на полную, то значит он не уважает игру. And either one, he's coming out of the game and he's going to sit the next day as well. Но этот игрок, он, даже если его снять сейчас, он там будет на следующей игре. And he's going to learn. And hopefully, if this is your top leader, Пропустит следующую игру, по-моему. Он не сказал сразу. Что он будет сит. Repeat, please. Repeat, please, last phase. so we pull him out of the game, and he also misses the next game as well. Misses, все-таки misses. Okay, is that one? Yeah, I just missed something. Okay. And if it's your top player on your team, Если это лучший игрок у вас в команде, do it as early as possible in the season. делайте это как можно раньше в сезоне. Because when the players see you do it to the top player, they know that it's fair game for everybody. Поэтому, когда другие игроки это увидят, что вы это делаете к самому, так относитесь к самому лучшему игроку, они поймут, что это реально такие наказания и нужно выкладываться. So play hard, play smart, play together. A lot of this focuses around mental toughness as a player. И все вот эти аспекты, они касаются именно ментальной, то есть такой ментальной силы и умственной такой способности сдержаться. We've hit it up already. They control the controllables. They maintain their tempo. Ведь они могут контролировать броски, у них есть какой-то темп игры. They stay productive even after an error. И они очень такие продуктивны в игре. They know how to separate their offense if they're having a bad day compared to their defense. И они знают, как разделять их нападение, даже если оно у них плохое в этой игре, от их защиты. And they know that if they can't score any runs or be productive with the bat, I'm at least gonna not allow runs to come И они in. знают, что даже если сегодня они не могут занести очки в дом, у них с нападением все плохо, они знают, что они будут ловить все мячи. We train it. Pete said it again earlier. Create adversity and injustice. Create unfairness. Поэтому, да, создавайте ситуации неблагоприятные, несправедливые для игроков. То есть такие различные, которые их вызывают на какой-то новый уровень. Purposely make bad calls on the hitters or the pitchers and see how they react. То есть иногда специально говорите питчерам, что они не попали в зону, или когда отбивающий куда-то отбил, говорите, что это флай. They need to practice being frustrated and upset. То есть им нужно тренироваться именно в таком состоянии иногда, когда они расстроены. And how to control that anger and emotion. И как они будут контролировать эту злость и так далее. So if they don't train it, we can't expect it to happen in the games the right way. Поэтому если мы их тренируем в таких ситуациях, они к ним будут нормально, более хорошо относиться во время игры. A fun way to train also is to add a stopwatch to your drill. Также хороший способ тренироваться — это добавлять секундомер к каким-то упражнениям. Or add consequences of burpees or running sprints or push-ups. Или добавлять какие-то упражнения, как спринты или отжимания. Every time you force them to make a decision with what the situation is, you're building their baseball IQ. Каждый раз, когда вы заставляете их думать самим в различных ситуациях, какое решение они будут принимать, у них IQ, мышление бейсбольное повышается. You're seeing where they're at. You're seeing what they need to work on. И вы видите, где они вообще находятся в уровне и над чем им нужно работать. When it's difficult, simplify, simplify, simplify. И когда какие-то вещи сложные, просто пытайтесь сделать их легче. Make sure that even on fields that don't have scoreboards, they are keeping track in their minds. И всегда убеждайтесь, что даже если на поле есть счет, где все написано, что они всегда у себя в голове знают, какой сейчас счет и какая ситуация в игре. There is a lot of downtime in baseball, and if you're not processing the next play and the situation and anticipating where that ball needs to go if it's hit to you, your head's in outer space and we're right waiting for the pizza after the game. Да, и если игрок постоянно не думает, какая следующая ситуация будет в игре, что он будет делать, куда ему бежать,
то у него он начал думать обо всем угодно, пицца после игры, еще о чем-нибудь. And we are not ready and in a good spot to have success. Да, и мы тогда не будем готовы к успеху. So you add play hard, play smart, play together, play mentally tough. I don't want to go any further. These are some of the aspects. Поэтому играть сильно, умнее, вместе, и чтобы они постоянно думали, это вот основные аспекты. But if there's something you can tie in to your teaching and your coaching with your players, put it in. Put it in. Если вы можете добавлять какие-то вот эти элементы в ваше преподавание, добавляйте это. So that's what I've got. Thank you. Okay, let me tell you what we're going to do tomorrow. Да, теперь немного вкратце о том, что мы завтра будем делать. And before I do that, today we just wanted to give you a little bit of an idea about coaching. Сегодня мы просто вам дали такую идею о тренерстве. So, quick question. In practice, who are you? Вопрос. Во время тренировки кто вы? Who are you in practice? Кто вы на тренировке? Coach. Coach for the kids. Are you a coach? Вы тренер? Anybody? Are you a coach or are you a teacher? Вы тренер или вы учитель? In practice? На тренировке. No. What are you? You're a teacher. Вы That's when учитель. all your teaching happens. That's when all your questions Это там, occur. где вы их учите, там, где у них вопросы, That's when где you вы на них put отвечаете. everything you have into it. When you get to the game, А когда вы уже в игре, this is the difficult part. это уже сложная часть. If you don't play a lot of games, Если вы не играете игры, yes, it's difficult. Если не играете много игр, это проблема. But during games, you have to step back a little. во время игры вам нужно немного отойти назад. Yes, you make decisions. Да, вы принимаете решения. You call situations. Вы какие-то ситуации определяете. But you're not teaching. Но вы уже их не учите. Especially skills. Особенно упражнениям и навыкам. Once you tell a hitter to do this before he goes to home plate, he cannot concentrate. Да, если вы скажете отбивающему делать что-то перед тем, как он будет отбивать, он не может уже If it's концентрироваться. skill related. Если это ориентировано на какой-то навык. So remember, try your best during the game to not teach skills. Поэтому пытайтесь во время игры не учить их каким-то навыкам. Okay? When a player gets on first base, Когда игрок добегает до первой базы. what's the most common thing for coaches to do? Какая самая общая, такая популярная вещь тренеров, что они делают? They always tell the runner, what? Они всегда говорят бегущему, что? No stop. Yeah, how many outs? Why? Сколько аут? Why? Зачем они? I don't. Я так не говорю. I never tell a player the number of outs. Never. Я никогда не говорю игроку, сколько аут. Hey, never. Никогда. Why? Just to let him be in the game. He should know, Да, ему нужно знать. but I always ask them how many outs. Я даже их спрашиваю, сколько сейчас аут. Or my senior players, Или каких-то взрослых игроков. national team players. Или из национальных When команд. they get to the base, Когда они добегают до базы, they've got to put the hand up. они должны поднять руку. I'm not doing it. То есть я это не делаю. They're playing the game. Они играют игру. They have to know the outs. Они должны знать, сколько аутов. I'm not here to do it for them. Я здесь не чтобы это делать. Now you become a teacher. And you're not doing what you were taught. И сейчас вы становитесь учителем, вы не говорите, что вам You're сказать. thinking of ways to make them better. То есть вы постоянно ищете пути, как сделать их лучше. I have situations where my hitter, okay, watch, might do this, У меня есть ситуация, They когда just мои go like this. отбивающие делают так. okay? He's telling me it's a bunt situation. Он говорит мне, что это ситуация на банк. I have a sign, I agree. I let him bunt. И у меня есть знак, то, что я говорю, что я согласен, и он Why? делает банк. Почему? Why? Because I want them to think. Потому что я хочу, чтобы они сами думали. Runner on second, he's on the base. Бегущий на второй базе, He might give me a signal that he wants to steal. он также показывает сигнал, что он хочет украсть третью. I respond, yes or no. И я ему отвечаю, да или нет. Or it might be a game where I say, you're on your own. Или есть игры, когда я ему говорю, ты вообще сам. I'm trying to create as early as possible
them making as many mistakes as possible. Я пытаюсь создать ситуации, когда они сами нарываются на ошибки как можно больше и как можно раньше. So, at the end of practice, В конце тренировки I always leave about 30 minutes я всегда оставляю 30 минут, to play a simulated game. чтобы играть симуляцию игры. That game might be 2 strikes on the hitter. Everybody has 2 strikes. Это может быть, что каждый уже из бьющих имел 2 страйка. Everybody goes up 0-2. Another day might be 2-0. Другой день уже 2-0 в доме. But I'm trying to create situations where they have to make decisions, where they make mistakes. Я создаю ситуации, когда они принимают решения и они ошибаются сами. Because that's how they get better. Потому что это так, как они становятся лучше. All right, last thing. Последнее. You're going to teach Вы будете учить их bunting situation, ситуацию на банк, okay? In practice. на тренировке. So the first thing you're going to teach maybe man on first, how do we defense a bunt? Например, игрок на первый, как мы защищаемся от банка. Okay? Little pressure. Put pressure. Давление. 1. 2, 3, 4. Got it? Okay. One of you tell me. Один из вас должен сказать, I'm going to teach the bunt situation to my team. если я учу свою команду ситуацию банка, Defense. в защите, How are you going to do that? как вы это будете делать? Tell me. How are you going to teach it? Как вы будете их учить? How will they? What's the first thing he's going to В do? игре против банка. No. Not technique. You have to teach the situation. Man on first. We're going to bunt. And you have Да, to teach it. игрок на первой базе. Yeah, where do you start? How do you start? Да, как вы вообще начинаете? How do you Что start? вы говорите? Do you show it on video? То есть вы показываете им видео Do you show it on a screen? или на каком-то экране? How do you do it? The players don't know. How do you teach it? Talking? No. Talking. No. Okay? That's not the best way, right? It's one way to do То it. есть там есть только один Video. способ показать. Maybe, okay. Show. Yeah? Okay. Все с телевизором. Show example? How? Как? Нет, сразу отыгрываешь эту ситуацию. Just play this situation. Okay, so most coaches will explain the situation, Большинство тренеров, они просто объяснят ситуацию, explain the first baseman what he does, объяснит игроку на первой базе, что он explain делает, the second baseman where he goes, right? объяснить игроку на второй базе, куда он движется, Where the shortstop goes, и куда шорт-стоп where the идет, third baseman goes, куда игрок на третьей базе идет, what the pitcher does, что питчер делает. right? What's the problem with explaining all that? И в чем проблема, когда это все объясняется? Problem is you might be wasting time. Проблема то, что вы можете Да, тратить много время. времени. You're better off going on the field, Поэтому вам нужно идти на поле, put a hitter at home plate, поставить бьющего на runner on first, бегущего на первую, give the pitcher the ball, дать мяч питчеру, step back, отойти, say bunt situation, go, сказать бант, играем. and you just watch. И вы просто смотрите. Okay, why? Why is that a good way to Почему do это that? хорошая ситуация? Because, and then I'll finish with this. If everybody's doing a good job, Потому что если они все сделали хорошую работу и все выполнили, you have nothing to teach. вам не надо им даже ничего говорить. If the first baseman is incorrect, you have one thing to teach. Если у вас игрок на первой базе только сыграл But if you плохо, spend time teaching everything, and you don't know what they know, you're just wasting time. Does that make sense? I hope I said it right. нет, ну то есть, когда, допустим, какой-то один из игроков сделал какую-то ошибку, то это вот единственное, на чем вам надо фокусироваться и что вам нужно менять. Если им не объяснить, они не поймут, как играть. Нет, тут вопрос в том, если они знают уже первоначально знакомы с этой ситуацией. Да, я им сказал, отошел. А если я только учу, они не знают. Yeah, they're saying that it only works if they already know the situation and they've seen it before. If they don't know what Какой вопрос конкретно? Of course, that's why you're the coach. Okay? Да, понятное дело, поэтому вы тренер, что вы это объясните, а вы просто смотрели. Okay, question. Wait. If they get to be 10 years old,
In this situation, you have to teach. Okay? Да, понятное дело, что если это десятилетние дети, то понятное дело, что вам их надо учить. With 10-year-olds, you don't want to use a screen, you don't want to write it out. То есть десятилетними, да, вам не нужно использовать экран. You place them at their position, and you take the baseball, you roll the baseball to that spot, То есть вы просто катите мяч. and then you walk the players in those situations where they go. И вы просто ведете игроков и показываете им, куда им идти нужно в данной ситуации. And then you roll it again, and then they do it. И потом вы когда катите мяч обратно, и потом они уже сами. And you do that for a while, so they know. Вы делаете это какое-то время, то есть они начинают понимать, что происходит и что им делать. Then you might put a hitter in. А потом уже приходит отбивающий и начинает отбивать уже реально. Then you might, that way you have a runner also. And then you increase to a pitcher. So you're building it up for them little by little. То есть вы добавляете уже потом бегущего на первой базе, питчера, и так шаг за шагом добавляются элементы Okay? как раз из. All right. Tomorrow, first thing, we're going to come as a group. Завтра первое мы придем, So everybody has to think of something. и каждый должен подумать о чем-то. We're going to pick several coaches. Мы выберем несколько тренеров, They will show a drill. они покажут упражнения. Any kind of drill. Любое вообще упражнение. Doesn't matter. Неважно. They will teach the drill to everybody. И они покажут, как они научат этому упражнению каждого. The coach, the other coaches, the ones that want to, you will do the drill. И тренеры, которые хотят делать упражнения, они его сделают. Then you will come back in and we will discuss it. Потом все вернутся, и мы это упражнение обсудим. On how it was done, Как оно было сделано, how it can be improved. как его можно улучшить. Then we break into 3 groups. Потом мы разделимся на 3 группы, And we continue that in smaller groups. и мы продолжим весь процесс уже в более малых группах. Just for the first session. Это только на первую сессию. So be prepared to have a drill. Так что приготовьтесь, что будут какие-то упражнения. So you will get to, and you could volunteer also. Вы можете, волонтерами. If not, we will pick Если people. нет, тогда мы будем выбирать. Okay? Any questions? Вопросы? No? And wait, one more. What, you have a date with your wife? Last thing, on a piece of paper, Последние бумажки. if you don't want to ask a question in front of everybody, Спрашивать вопросы при всех. please write it down, Напишите вопрос. give them to me Дайте нам вопрос. in Russian, no problem. На русском, на любом, неважно. Then, as a group, we can read the question. Потом мы можем прочитать эти вопросы. Nobody will know who gave us the Да, question, мы не будем говорить, кто это, что. and then we can answer. Мы просто ответим на вопросы. Remember, it's more important we answer your questions Помните, это очень важно, что мы ответим на ваши than вопросы. only just do us. Чем просто будем говорить, Okay? говорить. So, hang on. Last thing, Последнее. put your hand here. Okay, hand here. Руку вперед выставите. Here. Let me see how good your attention is. Дайте мне посмотреть, какой у вас Put your other hand внимание. here. Right? Now, when I clap, Когда я хлопну, you clap. вы хлопнете. And then you can go. И потом вы можете идти. Good. Ready? Готовы? I said, when I clap. Wait. How are you going to teach your kids if you can't do this? Как вы будете детей учить, если вы это сделаете? Ready? So, hey, we cannot leave till it's quiet, right? No, in other words, if it's a clap, we cannot leave. Да, мы не уйдем, пока это не случится. Yeah.